Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have been discussing about gymnosperm general characters. We have finished a few of the features, vegetative features, and now we have already discussed about the male gametophyte, male strobili, male reproductive structures. And even the introduction of female reproductive structures also over. Now let's elaborate the female reproductive structures. We have seen that in some plants both male strobili and female strobili are present. They may be present on the same plant as we have seen in pinus, or sometimes they may be on different plants like cycas. Cycas is a dioecious plant where male and female reproductive structures develop on two different plants, whereas pinus is a monoecious plant. It gives rise to both male and reproductive, that is female reproductive organs born on the same plant. And sometimes these reproductive organs, that is male and female, they may organized into a cone-like structure called the strobili. Strobilus is the singular and strobili plural. And in cycas, there is no formation of female cone. Female cone is not produced, but male cones are produced at the tips of male cycas plants. The megaspore mother cell is differentiated from the megasporangium and it undergoes meiotic division. I hope you all know what is meant by meiotic division. Meiotic division leads to the formation of new cells which have exactly half of the number of chromosomes when compared to their mother cell. For example, megaspore mother cell, if it has 20 chromosomes in it, that is 10 pairs equal to 20. 20 chromosomes. After RD, or that is reduction division, meiosis, each spore will carry only 10 chromosomes. 20 lo sagam 10 kada. So 10 chromosomes they have. Manam 5 pairs ani anam ikkada only 10 chromosomes. Oka set maatrame untundi. Only single set of chromosomes are there. మనం ఇక్కడ 10 pairs equal to 20 అన్నాం కానీ 5 pairs equal to 10 అని ఇక్కడ అనకూడదు. ఓకే, 10 chromosomes, 10 is a set. ఇక్కడ కూడా 10 pairs అన్నామంటే 10 chromosomes of one set and 10 other 10 of another set. These 10 getting from male parent and these from female side, and both on fusion giving this diploid structure, diploid individual. Anyway, that's a different story. This megaspore mother cell, which is differentiated from the nucellus cells. What is meant by nucellus? Nucellus is nothing but the tissue present in the ovule or the sporangium, megasporangium. So the nucellus is protected by the
covers or envelopes called the integuments. Now, this composite structure is called the ovule or the megaspore mother cell is differentiated from the nucellus, and nucellus with covers is called, or envelope is called, the ovule. Ovule is the female reproductive structure, and the ovules are born on the megasporophylls, which may be clustered to form the female cones and not in cycas. Cycas lo female cones produce above, but in other cases they clustered to form the what they clustered. They clustered. These are the megasporophylls are clustered or grouped to form the female cone. The megaspore mother cell, it divides, as I said, reductional division or the meiotic division to form 4 megaspores. Each one is a haploid. 4 megaspores which are haploid in nature, and one of the megaspore which is enclosed within the megasporangium or the nucellus develops into a multicellular female gametophyte which is known as the endosperm. మీకు ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా అనిపించి ఉండొచ్చు, బట్ చదువుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి వీడియోని పాజ్ చేసుకొని వినడము, స్లో మోషన్లో పెట్టి వినడము, లేదా రిపీటెడ్గా వినడము చేస్తే you will follow what I am trying to say in this session. కొంచెం డిఫికల్ట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దాట్ డిఫికల్ట్, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. మనం మెగా అంటున్నాము, మైక్రో అంటున్నాము, అట్ ద సేమ్ టైం గ్యామెటోఫైట్ అంటున్నాము, స్పోరోఫైట్ అంటున్నాము, డిప్లాయిడ్ అంటున్నాము, హ్యాప్లాయిడ్ అంటున్నాము, మియోసిస్ అంటున్నాము, ఫ్యూజన్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటున్నాము, న్యూసెల్లస్ అంటున్నాము. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఆల్ దీస్ terms? What are these words depicting? What are these trying to reach? So these are nothing but the reproductive structures of the life cycle, or some of the crucial steps, words, terms in the life cycle. So the megaspore mother cell which divides, as we have seen the microspore mother cell. So the microspore mother cell, this is the microsporangium where the microspore mother cell resides, and this undergoes the reduction division and give rise to the microspore. Each one divides and produce the male gametophyte. Now we call that male gametophyte as the pollen grain. So remember this. In the same way, the megasporophylls which bear the ovules. Ovule is nothing but megasporangium. Sporangium is nothing but a big sac-like structure. Cycas lo chudandi pedda ovules untai. They are this much big, sometimes more than the size of an egg. Okay, inta egg laga untai. So these are the megasporophylls. Megasporophylls ekkada produce avutayi? Megasporophylls deni depict chesta ante they represent the female side of the body, female reproductive structures of the body. These megasporophylls which bear the ovules. ఈ మెగాస్పోరోఫిల్స్ కనుక క్లస్టర్ అయితే కోన్ వస్తుంది. మెగాస్పోరోఫిల్స్ క్లస్టర్గా గ్రూప్గా జరగకపోతే, అవి కాంపాక్ట్గా లేకపోతే కోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. మనకి సైకస్లో అలా కాంపాక్ట్గా లేకపోవడం వల్లే కోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. ఎనీవే, these megasporophylls, they bear the megasporangia. Megasporangium అంటే ovule. మైక్రోస్పోరాంజియం ఎలా ఉందో మెగాస్పోరాంజియం కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో దాన్ని ఓవ్యూల్ అంటాం. సో ఈ ఓవ్యూల్కి చుట్టూ, ఓవ్యూల్ మధ్యలో ఉండే టిష్యూని న్యూసెల్లస్ అంటాం.
పెరటిస్ న్యూసెల్లస్. ఓవ్యూల్కి సెంటర్లో ఉండే టిష్యూ న్యూసెల్లస్. న్యూసెల్లస్కి outer cells of the nucellus, they transform into protective layers called the integuments. Envelopes, integument antam, single integument untundi, single envelope. This encloses the nucellus. Nucellus ante it's a soft tissue. Ee tissue lopala nucellus, see this is an ovule. ఓవ్యూల్ నా ఫింగర్స్ ఎలా అయితే చుట్టూ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయో మధ్యలో ఏం లేదు హాలో, బట్ ఇమాజిన్ దిస్ యాజ్ అ టిష్యూ సాలిడ్ సెంటర్. సో సెంటర్లో న్యూసెల్లస్ ఉంది అండ్ మై ఆర్మ్స్, మై పామ్స్ enclosing the central tissue. This is the enclose, this is the envelope called the integument for protection of the nucellus or the ovule, and inside there is a solid tissue called the nucellus. Nucellus ante anta kuda nucellus female reproductive structure lo part, and nucellus nunche deep ga unde cells lo tissue lo nunchi oka megaspore mother cell differentiate avutundi. Now this megaspore mother cell ఏం జరుగుతుందంటే డివైడ్ అవుతుంది. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ డివైడ్స్ మియోటికల్లీ టు ఫార్మ్ ద మెగాస్పోర్స్. 4 మెగాస్పోర్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మియోసిస్ జరిగితే ఒక సెల్ నుంచి 4 సెల్స్ వస్తాయి. ఒక సెల్ 4 సెల్స్ ఇస్తుంది మియోటిక్ డివిజన్లో. అదే మైటోటిక్ డివిజన్లో ఒక సెల్ 2 సెల్స్ని ఇస్తుంది. మైటోసిస్ జరిగితే 1 సెల్ విల్ గివ్ రైజ్ టు 2 సెల్స్. మియోసిస్లో అయితే ఒక్క సెల్ 4 సెల్స్ని ఇస్తుంది, 4 సెల్స్ని ఇస్తుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెగాస్పోర్స్ విచ్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ within the megasporangium, that is the ovule, surrounding, that is nucellus. Nucellus is the tissue and develops into multicellular female gametophyte known as the endosperm. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ ఎండోస్పర్మ్ అన్నారేంటి? ఏం లేదు, ఈ న్యూసెల్లస్లోనే ఈ మెగాస్పోరాంజియం, దట్ ఈస్ న్యూసెల్లస్, ఇందులో ఉండే ఈ ఒక మెగాస్పోరు అంతా కూడా ఎండోస్పర్మ్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. దట్ డివైడ్స్ అండ్ రీడివైడ్స్, ప్రొడ్యూస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్నే ఇక్కడ జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఎండోస్పర్మ్ అంటాం. అదే యాంజియోస్పర్మ్స్లో అయితే ఎండోస్పర్ము, ఇంకా నేను ఫర్టిలైజేషన్ చెప్పలేదు, ఫర్టిలైజేషన్ చెప్పకముందే ఎండోస్పర్మ్ ఫామ్ అయింది. కానీ యాంజియోస్పర్మ్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాతే ఎండోస్పర్మ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది మనం తర్వాత చూద్దాం. అండ్ ఎండోస్పర్మ్ ఇస్ pre-fertilization tissue in the gymnosperms. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది before fertilization the endosperm forms. Endosperm forms before fertilization. But in case of angiosperms, post fertilization the endosperm forms, and it bears 2 or more archegonia. Archegonia are the ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్. మనం బ్రయోఫైట్స్లో, టెరిడోఫైట్స్లో ఇలా ఫ్లాస్క్ లైక్ ఆర్కిగోనియా చూసాం కదా, ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్కిగోనియా విచ్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్. అంటే గ్యామెటోఫైట్కి మనం వచ్చేసాం, స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ వచ్చాము. ఎందుకంటే మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ మియోటిక్ డివిజన్ అయింది కాబట్టి మెగాస్పోర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఆ 4 మెగాస్పోర్స్లో నుంచి ఒక మెగాస్పోర్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా డివైడ్ అయ్యి అది మేల్ గ్యామెటోఫైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. ఆ మేల్ గ్యామెటోఫైట్లోనే 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఆర్కిగోనియా, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్, ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ద female gametophyte. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. అంటే ఇందాక ఎండోస్పర్మ్ అన్నాం కదా, ఆ ఎండోస్పర్మ్ మెగాస్పోరాంజియంలో అంటే ఓవ్యూల్ లోపలే ఉండిపోతుంది, అది ఉద్దేశం. సో ద జిమ్నోస్పర్మ్స్, in gymnosperms male and female gametophytes do not have an independent free living existence. ఇది ఎందుకంటే మనం బ్రయోఫైటాలో కానీ టెరిడోఫైటాలో కానీ బయట ప్రోటోనీమా అని, ప్రోథాలస్ అని అలా డెవలప్ అవ్వడం చూసాం. బట్ ఇక్కడ చాలా లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ,
ఫ్రీ లివింగ్ కాదు, ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పోరోఫైట్. దే రిమైన్ విద్ ఇన్ ద స్పొరాంజియా. స్పొరాంజియా అంటే దే బిలాంగ్ టు ద sporophytic generation. Sporangia belong to the sporophytic generation. So they remain within the sporangia. The pollen grain is released from the microsporangium and they are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule born on the megasporophylls. ఇదంతా కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్పాలంటే, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కోన్స్ ఉన్నాయి, మేల్ కోన్స్లో ఇలా మేల్ మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మైక్రోస్పోరోఫిల్ మీద ఇవి వచ్చాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ మైక్రోస్పొరాంజియా. మైక్రోస్పొరాంజియా లోపల మైక్రోస్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి మియోసిస్ వల్ల. ఈ మైక్రోస్పోర్స్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యాయి, బయటికి లిబరేట్ అయ్యాయి యాజ్ అ షవర్. ఆఫ్టర్ dehiscence of this microsporangium, they release into the air. Sometimes they release into the air the microspores or the pollen grains, not the microspores, the pollen grains release into the air at a time as a in large scale, in a huge way, they release out into the air. So it forms a cloud like showers, and we feel that sulfur is raining. So this is called sulfur rain. Adi pinus lo jarugutundi. Pinus at the time of maturity, most of the microsporangia dehisce, they break out and they release large number of pollen grains. Pollen grains ante yellow ga untayi. So all these pollen grains, they just suspend in the air and they give the appearance of a rain, sulfur rain ani antam. Sulfur rain ante pollen grains release అయ్యి ఎయిర్లోని అట్మాస్ఫియర్లో దే గివ్ అస్ అన్ ఇల్యూషన్ దాట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్. అందుకే సల్ఫర్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి సల్ఫర్ రెయిన్ అని అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్లో ఫీమేల్ సైడ్ అయితే ఇది మేల్ సైడ్ కదా. సో ఫీమేల్ కూడా ఇటే వేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఓవ్యూల్. ఓవ్యూల్లోనే మనకి ఇలా ఇంటెగ్యుమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ అ రఫ్ స్కెచ్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద ఛాంబర్ అండ్ కలర్ మార్చేద్దాం. నేను వేస్తున్నది ఆర్కిగోనియం. ఓకే, ఆర్కిగోనియం ఇలా ఉంటుంది. ఇది పోలెన్ ఛాంబర్. ఇది పోలెన్ ఛాంబర్. సో ఈ పోలెన్ ఛాంబర్లో ఈ డస్ట్ అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి రీచ్ అవుతాయి. రీచ్ అయిన తర్వాత whenever they reach this ovule, they come in contact with the female gamete and they cause the fertilization. ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓవ్యూల్ మీద ట్రాప్ అయ్యి లోపలికి
ఛాంబర్లో కలెక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఓవ్యూల్ని రీచ్ అవుతాయి ఫైనలీ. ద పోలెన్ ట్యూబ్స్ క్యారింగ్ ద మేల్ gametes, they grow towards the archegonia in the ovules and discharge their contents, that is male gamete or nuclei, near the mouth of the archegonium. అంటే ఇప్పుడు నేను వేసాను కదా డయాగ్రామ్, అందులోనే ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కలెక్ట్ అయ్యాయి కదా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కలెక్ట్ అయినవి అలా ఉండిపోవు, they cause the germination, that is the environment causes the pollen grains to germinate. So after germination, these pollen grains will produce a small tube, pollen tube, and this pollen tube, it carries the male gametes. ఈ మేల్ గెమీట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్కిగోనియంని రీచ్ అయ్యి ఆర్కిగోనియంలో ఉన్న ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్ సెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫీమేల్ గెమీట్. ఫీమేల్ గెమీట్తో ఈ మేల్ గెమీట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయి. So near the mouth of the archegonium it happens, and following fertilization, this is known as fertilization. Following fertilization, zygote will be formed, and zygote after systematic division, it forms the embryo and develops into, now the ovule develops into a seed, and these seeds are not covered. Seeds anni kuda cover ayi levu because there is no fruit-like arrangement, fruit-like structure to enclose the ovules or the seeds. Andike avi they are exposed out and they are naked, and we call it as naked ovules. Andike gymnosperms ane category lo chercham. And usually polyembryony is found. What is meant by polyembryony? Poly is many and embryony, production of embryos. More number of embryos are produced in a single seed. Actually ga oka seed lo oka embryo ne untundi, oka mokke vastundi. But ee cycles lo archegonialu unnai kada, 2 to 8 the number, maximum number is 8, minimum is 2. So 2 to 8 number of archegonia lo unnai kabatti archegonialu ovule lo number of pollen grains వచ్చి కలెక్ట్ అవ్వడం వల్ల there is a chance of fertilization between more than one gamete fusion, fertilization. So more than one జరిగే కాబట్టి more than one embryos ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ polyembryony. ఒకటి జనరల్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ polyembryony is quite common feature in gymnosperms because number of archegonia are present, they enclose, they have each one. ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయంటే రెండింటిలో కూడా 2 eggs ఉంటాయి, ఓవా ఉంటాయి, అండ్ 8 ఉన్నాయంటే 8 eggs ఉంటాయి. ఇఫ్ all these 8 eggs are fertilized by 8 sperms, they form 8 zygotes and 8 embryos, అంటే polyembryony అని అంటాము, which is quite common in gymnosperms. But only one embryo gets functional germination, that is survival. ఒక్కటి మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను వేసినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో, ఆర్కిగోనియం అంటే యాజ్ యూజువల్ ఆర్కిగోనియం ఒక నెక్ వెంటర్ ఇదంతా వేయలేదు, జస్ట్ ఒక చుట్టాను అంతే. అంటే ఇట్ ల్యాక్స్ ద నెక్ ఉండదు ఆర్కిగోనియంకి, దట్ ఈస్ an important feature. And embryo bears 2 as in cycles or more than 2, that is 10 to 11 in pinus cotyledons. 2 cotyledons cycles lo untayi, and even more number of cotyledons, up to 11 cotyledons may be present in pinus. Okay, these are the best examples where embryo has 2 cotyledons in cycles and more than 2, that is 10 to 11 in pinus. చూపిస్తాను. క్లాసిఫికేషన్ మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, దీంతో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయాయి. జనరల్ క్యారెక్టర్స్లో మన మార్ఫాలజీ అంటే లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని రకాల రూట్స్ ఉంటాయి అంటే నార్మల్ రూట్స్ ఉంటాయి, కొరలాయిడ్ రూట్స్ ఉంటాయి, అలాగే లీవ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు, స్టెమ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఉంటుంది, అలాగే ఇంటర్నల్ ఎనాటమీ, ఇంటర్నల్ అడాప్టేషన్స్ లైక్ థిక్ క్యూటికల్ ఉండడం అని,
అలాగే సంకెన్ స్టొమాటా ఉండడం, అంటే జీరోఫిటిక్ అడాప్టేషన్స్ చూసాము. తర్వాత రిప్రొడక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి మేలు ఫీమేలు, కొన్నిట్లో మేల్ ట్రీ ఫీమేల్ ట్రీ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో మేలు ఫీమేలు ఆర్గాన్స్ కూడా ఒకే మొక్క మీద, లైక్ పైనస్. బైసెక్షువల్, యూనిసెక్షువల్. బైసెక్షువల్ ఉంటే దాన్ని మొనీషియస్ అన్నాము, యూనిసెక్షువల్ అయితే డైషియస్ అన్నాము. ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ చూసాము. అలాగే మేల్ స్ట్రోబిలై అండ్ ఫీమేల్ కోన్స్ కూడా ఫామ్ అవడం చూసాం. కొన్నింటిలో ఓన్లీ మేల్ కోన్స్ మాత్రమే ఫామ్ అయ్యి ఫీమేల్ మెగాస్పోరోఫిల్స్ లైక్ సైకాస్ విడివిడిగా ఉండడం చూసాం. ఓవ్యూల్స్ అంటే మెగాస్పొరాంజియంని ఓవ్యూల్ అన్నాము. ఓవ్యూల్ లోపల న్యూసెల్లస్ ఉంటుంది, న్యూసెల్లస్ నుంచి ఒక సెల్ డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి మెగాస్పోర్గా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్, ఇట్ అండర్గోస్ డివిజన్, మియోటిక్ డివిజన్. మెగాస్పోర్స్ 4 ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. 4 మెగాస్పోర్స్లో ఒక మెగాస్పోర్ మళ్ళీ అల్టిమేట్గా డివైడ్ అయ్యి ఎండోస్పర్మ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ఎండోస్పర్మ్ అనేది బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకని ఇది హ్యాప్లాయిడ్గా ఉంది. అదే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ అయితే అది యాంజియోస్పర్మ్స్లో అది ట్రిప్లాయిడ్. బట్ ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ the endosperm produced before the fertilization process occurs and it is haploid in nature. సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అలాగే సైకస్లో మేల్ కోన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఫీమేల్ కోన్స్ లేవు. ఇది కూడా రిమార్కబుల్ పాయింటే. అలాగే కొన్ని టెరిడోఫైట్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆర్కిగోనియా, it is a pteridophyte feature, and leaves they show circinate veneration when they are young. It is also a pteridophyte feature. So some of the pteridophyte features are there. That's why it makes a bridge between the pteridophyta and the angiosperms. These things we have discussed in this session, and in the next session we'll describe and discuss about the classification of gymnosperms. Goodbye.